Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Naham Vishnu Bhagavatam Prabhupada Sada Sisi Vedasi Bhaktivedanta Samsara Prabhupada Ki Jai. Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Deshatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shasli Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Śrīmad Bhagavatam Canto 1 chapter 13 verse 1. Sutta uvāca viduras tīrtha-yātrāyāṁ maitreyād gatim jñātvāgād dhāstinapuraṁ tayāvāpta-vivitsitaḥ. Sutta uvāca. Sūta Gosvāmī said, Vidura, tīrtha-yātrāyāṁ, while traveling to different places of pilgrimage. Maitreyāt, from the great sage Maitreya, ātmano, of the self, gatim, destination, jñātvā, by knowing it, āgāt, went back, Hastināpuram, city of Hastināpura, tayā, by that knowledge, avāpta, sufficiently a gainer, vivitsitaḥ, being well versed in everything knowable. Translation, Śrī Sūta Gosvāmī said, while traveling on pilgrimage, Vidura received knowledge of the destination of the self from the great sage Maitreya, and then returned to Hastināpura. He became as well versed in the subject as he desired.
purport, Vidura, one of the prominent figures in the history of Mahabharata. He was conceived by Vasudeva in the womb of the maidservant of Ambika, mother of Maharaj Pandu. He is the incarnation of Yamaraj, being cursed by Manduka. Mandavya it should be. He was to become a Sudra. The story is narrated as follows. Once upon a time, the state police caught some thieves who had concealed themselves in the hermitage of Manduka Muni. The police constables, as usual, arrested all the thieves and Manduka Muni along with them. The magistrate specifically punished the Muni to death by being pierced with a lance. When he was just to be pierced, the news reached the king, and he at once stopped the action on consideration of being a great Muni. The king personally begged the Muni's pardon for the mistake of his men, and the saint at once went to Yamaraj, who prescribed the destiny of the living beings. Yamaraj, being questioned by the Muni, replied that the Muni in his childhood pierced an ant with a sharpened arrow, and for that reason he was put into difficulty. The Muni thought it unwise on the part of Yamaraj that he was punished for his childish innocence, and thus the Muni cursed Yamaraj to become a Sudra, and the Sudra incarnation of Yamaraj was known as Vidura, the Sudra brother of Dhritarashtra and Maharaj Pandu. But this Sudra son of the Kuru dynasty was equally treated by Bhishmadeva along with his other nephews, and in due course Vidura was married with a girl who was also born in the womb of a Sudrani by a Brahmana. Although Vidura did not inherit the property of his father, the brother of Bhishmadeva, still he was given sufficient state property by Dhritarashtra, the elder brother of Vidura. Vidura was very much attached to his elder brother, and all along he tried to guide him on the right path. During the fratricidal war of Kurukshetra, Vidura repeatedly implored his elder brother to do justice to the sons of Pandu. But Duryodhana did not like such interference by his uncle, and thus he practically insulted Vidura. This resulted in Vidura's leaving home for pilgrimage and taking instruction from Maitreya. So, here we have a summary of Vidura's history. Hare Krishna, am I audible? Hare Krishna. Hare Krishna. இங்கே விதுரையின் வரலாறு தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. So Vidura was actually a great devotee. விதுரர் ஒரு மிக சிறந்த பக்தர் ஆவார். Also, he was an incarnation of Yamaraj. அவர் யமராஜரின் அவதாரம் ஆவார். And Yamaraj is a great devotee. யமராஜரும் மிக சிறந்த பக்தர் ஆவார். However, Vidura's history is a little different because he was actually cursed by a sage as Yamaraj, and then he became born of a Sudra woman. விதுரரின் வரலாறு சற்று மாறுபட்டது. யமராஜராக இருந்த பொழுது அவர் சாபமளிக்கப்பட்டார். அதன் காரணமாக சூத்ர குலத்தில் விதுரராக பிறந்தார். Now, of course, in theory, we say that we don't judge a person by his birth, but his qualities. Still, we see in those times of Mahabharata, they took birth into consideration. பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒருவரை பற்றிய வர்ணத்தை நாம் தீர்மானம் செய்யக்கூடாது. பண்புகள் அடிப்படையில் தான் தீர்மானம் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம். இருப்பினும் மகாபாரத காலத்தில் பிறப்பின் அடிப்படையில் இது தீர்மானம் செய்யப்பட்டது. So in qualities, he was the greatest devotee and thus the most respectable person. பண்புகள் அடிப்படையில் அவர் ஒரு மகத்தான பக்தர், மிக மிக உயர்ந்த மரியாதைக்குரியவர். But because of his birth from a Sudra woman, then somehow that respect was, let's say, not complete.
சூத்ர பெண்ணின் மகனாக பிறந்த காரணத்தினால் அந்த மரியாதை முழுமையாக வழங்கப்படவில்லை. And that gave opportunity for Duryodhana and others to criticize him. இதனால் துரியோதனன் மற்றும் இதர நபர்கள் அவரை குறை கூறினார்கள். Of course, Krishna himself greatly honored Vidura. கிருஷ்ணரே விதுரருக்கு மிகுந்த மரியாதை வழங்கினார். And the Pandavas gave great respect to Vidura. பாண்டவர்களும் விதுரரை வெகுவாக மதித்தார்கள். So he was recognized as a great devotee of Krishna. அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் மகத்தான பக்தராக அங்கீகாரம் பெற்றார். But because of the society at that time, he was also disrespected. அந்த கால சமுதாய கோட்பாடுகள் காரணமாக அவர் அவமரியாதை செய்யவும் பட்டார். And so his miserable condition of being born from the Sudra woman was a result of a curse by a sage. சூத்ர பெண்ணின் மைந்தனாக பிறந்த துயரகரமான சூழலை ஒரு ரிஷியின் சாபத்தினால் ஏற்பட்ட விளைவாகும். So the result of curses is that you have to suffer. அந்த சாபத்தின் விளைவு அவர் துன்பத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும். So Narada Muni cursed the two brothers, the sons of Kubera, and they became trees. நாரத முனிவர் குபேரனின் மகன்களை சபித்தார், அவர்கள் மரங்களாக தோன்றினார்கள். But we know that that curse also was a blessing, because after they became trees, they got the association of Krishna. அந்த சாபமும் ஒரு வகையில் வரம்தான், அவர்கள் மரங்களாக இருந்த காரணத்தினால் கிருஷ்ணரின் சங்கத்தை பெற்றார்கள். So the same in this case, though as a born from a Sudra woman, he got disrespected by some people. Still, he was very fortunate to have the association of great devotees like the Pandavas and also get the association of Krishna. சூத்ர பெண்ணின் மகனாக பிறந்த காரணத்தினால் அவமரியாதைக்கு உட்பட்டாலும் அவருக்கு கிருஷ்ணரின் சங்கம் கிடைத்தது, சிறந்த பக்தர்களாகிய பாண்டவர்களின் சங்கம் கிடைத்தது. அந்த வகையில் அவர் அதிர்ஷ்டசாலி. Thus, these curses had two different results. இந்த சாபங்கள் இரண்டு விதமான விளைவுகளை தந்தது. So Vidura, because he was insulted by Duryodhana, he left the palace. துரியோதனனால் அவமரியாதை செய்யப்பட்ட காரணத்தினால் விதுரர் அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினார். And the reason for the insult, of course, was that Vidura was trying to give good advice. So Dhritarashtra didn't listen, Duryodhana didn't listen. And Duryodhana insulted him, so therefore he left the palace and went on pilgrimage. While he was on pilgrimage, he met Maitreya. And later on, we'll see in the Bhagavatam, third Canto, there's the whole description of their conversation. Ultimately, of course, Vidura was a greater devotee than Maitreya. But Maitreya had the opportunity to hear the last instructions of Krishna, etc. So Maitreya taught Vidura, even though Vidura really didn't need teaching. And then he returned to Hastināpura. So all of this is, a preparation for
another topic that will be described in the Bhagavatam in the first canto. பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்படும் இன்னொரு தலைப்புக்கு உண்டான தயார் செய்யும் நிகழ்வுகள் தான் இவை அனைத்தும். So this ultimately introduces the subject of the disappearance of Krishna, disappearance of the Pandavas, and then who was left? Parikshit. பாண்டவர்கள் மறைவு போன்றிருக்க இது அறிமுகமாக செயல்படுகிறது. இறுதியாக பரிச்சித் மகாராஜர் மட்டுமே இருந்தார். Already there's been a description of Vyasadeva. And a description of Śrī Sūta Gosvāmī. And then the last chapter was a description of the birth of Parikshit after his attempt on his life by the Brahmastra, etc. And then finally, Sukadeva Goswami meets Parikshit. And that meeting produces Srimad Bhagavatam. So the whole of the first canto ultimately is simply to introduce the characters, to begin recitation of Srimad Bhagavatam. So technically Srimad Bhagavatam will start in the second canto. Now that is where Sukadeva begins speaking to Parikshit. So we can also say, well, ultimately Bhagavatam should not have 12 cantos, it should have 10 and a half, maybe 11 cantos, because first canto is not Bhagavatam. In spite of the fact that the first canto is not spoken by Sukadeva to Parikshit, therefore it's not the Bhagavatam in that sense, it has been traditionally accepted as the first part of the Bhagavatam, and therefore we study it. One reason is that it contains very essential philosophical points. Of course, in the first canto, we get ultimately Krishna's to Bhagavan Swayam. We also get the idea that Supreme Lord has three aspects: Brahman, Paramatma, and Bhagavan. We also get a description of the process of bhakti from Shraddha to Prem in the story of Narada Muni. So many of the basic ideas that will be presented later by Sukadeva are also summarized in the first canto. We see here that this knowledge, Vidura got the knowledge from Maitreya. Similarly, Parikshit got knowledge from Sukadeva Goswāmī.
Similarly, we get the sage of Naimisaranya getting a topic from Sūta Gosvāmī. அதேபோல் நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் சூத கோஸ்வாமியிடமிருந்து இந்த தலைப்புகளை பற்றிய ஞானத்தை பெற்றார்கள். So, the idea here is that the knowledge is passed on from one devotee to another. இங்கே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், இந்த ஞானமானது ஒரு பக்தரிடமிருந்து இன்னொரு பக்தருக்கு செல்கிறது. And this is the traditional system. இது பாரம்பரியமான வழிமுறையாகும். Of course, we can extend that further, and we have a whole line of teachers teaching. அதை இன்னும் நீளமாக கொண்டு சென்று இந்த மொத்த ஆசிரியர்கள் வரிசை இருக்கிறது, அவர்கள் வழங்கும் போதனைகள் இருக்கிறது, which we call parampara. இதை நாம் பரம்பரை என்று அழைக்கிறோம். So this is how the knowledge is transmitted. இவ்விதமாகத்தான் ஞானம் வழங்கப்படுகிறது. So in this way we can trace a lineage, a parampara, through shiksha. இவ்விதமாக சிக்ஷை மூலமாக ஒரு பரம்பரையை நாம் கண்டறியலாம். And we see that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he traced our parampara through a shiksha line. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் இந்த பரம்பரையை சிக்ஷா வழிமுறை மூலமாக குறிப்பிடுகிறார். One reason, of course, is that the shiksha is very important because it gives us knowledge of Bhagavatam. இதற்கான ஒரு காரணம் பாகவத ஞானத்தை வழங்கும் காரணத்தினால் சிக்ஷை மிக மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. The other way of tracing a parampara is through Diksha. பரம்பரையை கண்டறியும் இன்னொரு வழிமுறை தீட்சை. What is the difference? வித்தியாசம் என்ன? So, we're not really tracing shiksha in a Diksha parampara. We're teaching who gave you the deity mantras. That's all. தீட்சை பரம்பரையில் சீட்சையை நாம் கண்டறியவில்லை, நாம் கண்டறிவது யார் தீட்சை மந்திரத்தை நமக்கு வழங்குகிறார், விக்கிரக மந்திரத்தை வழங்குகிறார் என்பதைத்தான். And some people, they prefer to trace their Diksha line. சில மக்கள் தங்களுடைய தீட்சை பரம்பரையை கண்டறிய விரும்புகிறார்கள். Of course, we see that Chaitanya Mahaprabhu took Diksha, he got mantra, and Nityananda got mantra, etc. Advaita Acharya had mantra, etc. So they all took Diksha. சைத்தன்ய மகாபிரபு தீட்சை மந்திரத்தை பெற்றார், நித்யானந்த பிரபு தீட்சை மந்திரத்தை பெற்றார், எனவே அவர்கள் அனைவரும் தீட்சை பெற்றார்கள். And after that, the process of Diksha continued. அதன் பிறகு அந்த தீட்சை வழிமுறை தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. And in fact, it became maybe overemphasized. உண்மையில் அது இன்னும் அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. And the main way you would trace a line is by the Diksha line. அந்த பாரம்பரிய முறையை கண்டறியும் வழிமுறை தீட்சை வழிமுறை மூலமாக மட்டுமே. So people would trace their lineage through Janava, Nityananda, or through Advaita Acharya, or through some other Srinivasa Acharya. In this way, it is Diksha, the mantra, who gave the mantra. தீட்சை மந்திரம் மூலமாக தங்களுடைய பாரம்பரியத்தை ஜானவ முனிவரின் பரம்பரை அல்லது ஜனக மகரிஷியின் பரம்பரை என்று மக்கள் தங்களுடைய பரம்பரை மற்றும் பாரம்பரியத்தை கண்டறிவார்கள். So mantra is useful for deity worship and for meditation. விக்கிரக வழிபாடு மற்றும் தியானம் செய்வதற்கு மந்திரம் பயன்படுகிறது. However, instead of deity worship, we have nama sankirtan in Kali Yuga. That's the Yuga Dharma. எப்படி இருப்பினும் விக்கிரக வழிபாட்டிற்கு பதிலாக கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் நமக்கு இருக்கிறது, அதுதான் யுக தர்மமாகும். It's also the best meditation. அது மிக சிறந்த தியானமும் ஆகும். And it doesn't require diksha. அதற்கு தீட்சை அவசியமில்லை. So
though the Diksha line was emphasized, nevertheless, the real process for spiritual advancement is Nam Sankirtan. தீட்சை முறை நமக்கு வலியுறுத்தப்பட்டாலும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான பிரதானமான வழிமுறை நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். Which doesn't require Diksha or anything, doesn't even require parampara. Even the Shiksha parampara doesn't require. அதற்கு தீட்சையோ பரம்பரையோ சீக்ஷை பரம்பரையோ அவசியமில்லை. However, for chanting the name to get prema, we do need knowledge. நாமத்தை உச்சரித்து பிரேமையை அடைய நமக்கு ஞானம் தேவைப்படுகிறது. And therefore, the Siksha parampara becomes important. இதன் காரணமாக சீக்ஷை பரம்பரை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. And for that reason, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur traced our line through Siksha rather than Diksha. இதன் காரணமாக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் சீக்ஷை பரம்பரையை அதிகமாக வலியுறுத்தினார். தீட்சையை காட்டிலும் சீக்ஷைக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கினார். He also did not avoid Diksha. He took Diksha, he gave Diksha. அவரும் தீட்சையை புறக்கணிக்கவில்லை, அவரும் தீட்சையை பெற்றார், பிற பக்தர்களுக்கு தீட்சை வழங்கினார். But he also said, one who takes shelter of the holy name is superior to one who takes shelter of the mantras, Diksha mantras. இருப்பினும் அவர் கூறினார், தீட்சை மந்திரத்திடம் அடைக்கலம் பெற்றவரை காட்டிலும் புனித நாமத்திடம் அடைக்கலம் பெற்றவர் மிக மிக உயர்ந்தவர் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். I think at one place he says, Diksha is for people who do not have full faith in Nam Sankirtan. ஒரு இடத்தில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மீது முழு நம்பிக்கை இல்லாத மக்களுக்காகத்தான் தீட்சை இருக்கிறது என்று. So, in any case, we don't need Diksha for chanting the holy name, but we do need knowledge, and therefore we still trace a parampara of shiksha. எப்படி இருப்பினும் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க நமக்கு தீட்சை அவசியமில்லை, ஆனால் ஞானம் அவசியமாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாகத்தான் சீக்ஷை பரம்பரை முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. So, the knowledge is there in the scriptures. சாஸ்திரத்தில் ஞானம் இருக்கிறது. Of course, in ancient times, the scriptures are not much available to the common people. பண்டைய காலத்தில் பொதுமக்கள் அணுகும் வண்ணம் சாஸ்திரங்கள் இல்லை. So their main process of learning was hearing. கேட்பதன் மூலமாகவே அவர்கள் பிரதானமாக கல்வி கற்றார்கள். But there was no tape recordings, there was no other types of things. They had to hear directly from a person. பதிவு செய்யப்பட்ட ஒளிநாடா போன்ற எதுவும் அந்த காலத்தில் இல்லாத காரணத்தினால் நேரடியாக ஒரு நபரிடமிருந்து அவர்கள் கேட்டு தெரிந்து கொண்டார்கள். But hearing directly from a person had a great advantage. நேரடியாக ஒரு நபரிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்வதற்கு அதிக சாதகமான விளைவுகள் இருக்கிறது. If you hear indirectly, there's all possibility you misunderstand or you distort the teaching. மறைமுகமாக நாம் கேட்கும் பொழுது அதிகமாக தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு, அந்த போதனைகளை சிதைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. If you hear directly, you will get thorough knowledge. நேரடியாக கேட்கும் பொழுது முழுமையான ஞானம் கிடைக்கிறது. And the speaker will also inspect and see if you're qualified to receive the knowledge and pass it on. ஞானத்தை பெற நமக்கு தகுதி இருக்கிறதா, அதை தொடர்ந்து வழங்க தகுதி இருக்கிறதா என்று ஞானத்தை வழங்குபவரும் நம்மை சோதிக்கலாம். So in this way there was some guarantee that the teaching would be passed on authentically. அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையில் அந்த போதனைகளானது தொடர்ந்து குருசிர பரம்பரை மூலமாக வழங்கப்படும் என்பதற்கு இது உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. So that is the importance of having a shiksha line of teaching. இதுதான் சீக்ஷை பரம்பரை மூலமாக போதனைகள் வழங்குவதற்கான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயமாகும். So Vidura took the teachings from Maitreya and then he was fully satisfied, and then he returned to Hastināpura. விதுரர் மைத்ரேயரிடமிருந்து போதனைகளை பெற்ற பிறகு முழு திருப்தி அடைந்தார். மகிழ்ச்சியாக ஹஸ்தினாபூர் திரும்பினார். And he was
qualified to teach. கற்பிப்பதற்கு அவர் தகுதியும் பெற்றார். So who did he teach? He taught Dhritarashtra. யாருக்கு அவர் கற்பித்தார்? திருதராஷ்டிரருக்கு அவர் கற்பித்தார். Dhritarashtra is the one who wouldn't accept his teachings. திருதராஷ்டிரர் பொதுவாக விதுரரின் போதனைகளை ஏற்க மாட்டார். But Vidura was very, very merciful, and still he tried to save him. விதுரர் மிகுந்த கருணை வாய்ந்து இருந்த காரணத்தினால் திருதராஷ்டிரை காப்பாற்ற அனைத்து முயற்சிகளும் செய்தார். So this shows the great compassion of Vidura. இது விதுரர் கொண்டிருக்கும் மகத்தான இரக்கத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. And later on we see that he succeeded. Dhritarashtra finally understood what he was teaching. இறுதியாக தன்னுடைய முயற்சியில் விதுரர் வெற்றியடைந்தார். விதுரர் அளித்த உபதேசங்களை திருதராஷ்டிரர் இறுதியாக புரிந்து கொண்டார். So he was not only merciful, but his teaching had very great effect. விதுரர் மிகுந்த கருணையோடு மட்டும் இல்லை, அவர் அளித்த போதனைகள் மிக சிறந்த விளைவுகளை திருதராஷ்டிரரின் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தியது. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Maharaj, we see in third canto in the beginning, first third canto, the beginning, when Vidura also heard Bhagavatam from Maitreya, and Maitreya is given the summary, is given in the third canto first part. Okay. So is it the same Bhagavatam what we are hearing or not? What Maitreya, the Vidura heard from Maitreya? மூன்றாவது கதத்தில் விதுரர் மைத்ரேயரிடமிருந்து பாகவத சரித்திரத்தை கேட்டார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே நாம் இப்பொழுது படிக்கும் பாகவதம் அதே பாகவதம் தானா? Well, everything that's written in the Bhagavatam we consider Bhagavatam, so it's not changed in any way. So whatever Maitreya spoke to Vidura, that's part of Bhagavatam itself, and it was spoken by Sukadeva to Parikshit. மைத்ரேயர் விதுரிடம் பேசியது பாகவதம் தான். பாகவதத்தை பற்றிய விளக்கங்கள் பாகவத்திலே வழங்கப்படுகிறது, அதை நாம் ஏற்கிறோம். அதைத்தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிச்சித் மகாராஜருக்கும் அந்த ஞானத்தை வழங்கினார். There are a few places where Sūta Gosvāmī speaks a little bit, but most of it is not him. Most it's a conversation between Sukadeva and Parikshit. And then within that, then we get other stories. சில இடங்களில் சூத கோஸ்வாமி கற்பித்ததும் இருக்கிறது. ஆனால் பெரும்பாலாக சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிச்சித் மகாராஜர் இடையிலான உரையாடல் மட்டுமே இருக்கிறது. அதற்குள்ளே வேறு பல சரித்திரங்களும் நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. What Maitreya was telling to this Vidura, that parampara was little bit different. That parampara was little bit different. That Shankarshana, that parampara, you know that? Oh. Yeah, is not the same parampara than Sukadeva and Parikshit. மைத்ரேயர் விதுரிடம் கற்பித்த பொழுது அந்த பரம்பரை சற்று மாறுபடுகிறது. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிச்சித் மகாராஜருக்கு வழங்கிய ஞானத்தில் இருந்த பரம்பரைக்கும் மைத்ரேயரை வழங்கிய ஞானத்தில் இருக்கும் பரம்பரைக்கும் சற்று வித்தியாசம் காணப்படுகிறது. So there are different lines of teaching that come down, but some are more prominent than the others. போதனைகள் பல பரம்பரை மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. ஆனால் சில பரம்பரைகள் இதர பரம்பரைகளை காட்டிலும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. So he does mention this other line, but we don't have any details of who taught who and what they taught. இதர வம்சங்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் யார் கற்பித்தார், யார் கேட்டார் போன்ற தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை. If we accept that Srimad Bhagavatam is eternal, and you know that, and 18,000 verses, and which is mentioned in different Puranas also, that means in the if Vidura heard it from Maitreya, or you know Parikshit hear from Sukadeva Goswami, that means their name also included there. So name like Parikshit, Sukadeva and Maitreya, because if we accept this Bhagavatam is eternal, 18,000 verses, so their name also there. So that means what do you think that time when their name comes? There's a question for many people.
பாகவதம் நித்தியமானது என்று நாம் கருதினால் விதுரர், மைத்ரேயர், பரிச்சித் மகாராஜர், சுகதேவ கோஸ்வாமி போன்ற நபர்களின் பெயர்களும் அங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. இதற்கான நோக்கம் என்ன? இது சற்று முரண்படுவது போல் தெரிகிறது. In one sense, all scripture is eternal because it's spiritual and everything spiritual is eternal. ஒரு விதத்தில் அனைத்து சாஸ்திரங்களும் ஆன்மீகமானது என்ற காரணத்தினால் அது நித்தியமானதாக கருதப்படுகிறது. But we also say the Shrutis or the Vedas are more eternal. ஆனால் ஸ்ருதி அல்லது வேத மந்திரங்கள் இன்னும் அதிகமாக நித்தியத்துவம் வாய்ந்தது என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம். The actual sounds and syllables never change. உண்மையான ஒலி வடிவங்கள், அச்சரங்கள் எப்பொழுதுமே மாற்றத்திற்கு உட்படுவதில்லை. Whereas Mahabharata, Ramayana, Puranas, Smritis, they are composed within the day of Brahma by different sages, and they may change in every day of Brahma slightly. மகாபாரதம், ராமாயணம் போன்ற காவியங்கள் பிரம்மதேவர் ஒரு தினத்தில் பல ரிஷிகளால் தொகுக்கப்படுகிறது. எனவே பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் இந்த காவியங்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். But ultimately, teaching is the same as Vedas. In that sense, it's eternal. இறுதியாக வேதங்களைப் போல போதனைகளும் இங்கே நித்தியமானது. அந்த வகையில் இந்த காவியங்களும் நித்தியமானதாக கருதப்படுகிறது. So in every Bhagavatam and every day of Brahma, Krishna will be there. It's not going to be different. Krishna will be there. ஒவ்வொரு பாகவத்திலும் பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக இருப்பார். அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது. And most of the same personalities will be there. There'll be some changes also, a few changes. பெரும்பாலாக அதே நபர்கள் தான் அந்த சரித்திர கதையில் இருப்பார்கள். சில இடங்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். But the teaching will remain the same. ஆனால் போதனைகள் எப்பொழுதுமே மாறாது. Hare Krishna. Maharaj, we see like some of our acharyas, they had their Ishtadev. Some had Kurmadev or even Narsingadev. They are teaching philosophy of Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, but they have their Ishtadev. So how to understand, Maharaj? Just like common man, they have their Kula Devata. So is it like this is their Kula Devata, Ishtadev? And in that case, they worship them and they teach about Krishna. So what is their final object of meditation in that case? சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றும் சில ஆச்சாரியர்கள் இஷ்ட தெய்வத்தை கொண்டிருந்தார்கள். கூர்மதேவர், வராகதேவர் போன்று. எனவே அது போன்ற நபர்கள் எப்படிப்பட்ட பக்தி செய்தார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்வது, அவர்கள் இஷ்ட தெய்வத்தை வழிபட்டு அந்த வடிவத்தை அடைந்தார்களா அல்லது அவர்கள் இறுதி இலக்கு என்னவாக இருந்தது? They could be family deities or they could be an object of worship given by a guru. அது குலதெய்வமாக இருக்கலாம் அல்லது குரு வழிபட்டு அந்த விக்கிரகத்தை அவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கலாம். And in many cases that becomes their main object of worship. பெரும்பாலாக அந்த விக்கிரகங்கள் தான் அவர்கள் வழிபடும் பிரதான விக்கிரகமாக அமைகிறது. But if they happen to change, they become devotees of Lord Chaitanya, then they may change their ultimate deity. ஆனால் அவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பக்தர்களாக மாறும் பொழுது அந்த விக்கிரகத்தையும் அவர்கள் மாற்றலாம். Thank you, Maharaj. Maharaj, I have one more question. This is related to Siksha and Diksha. We hear from scriptures, we hear from all the acharyas that if a person wants to take some teachings, so he takes Siksha from other and then he has to take permission from Diksha Guru. However, sometime one may actually approach and he may not get the permission. I mean to say, the person has tries his best but he doesn't get somehow or other. So what the person does in that case? Should he continue praying to the Lord multiple times? Or should he go to that Guru again and again and humbly request or serve? What should be the approach? ஒரு நபரிடமிருந்து சிக்ஷை ஞானம் பெறுவதற்கு தீக்ஷா குருவிடம் அனுமதி பெற வேண்டும். ஒருவேளை தீட்சை குரு அனுமதி தராவிட்டால் அந்த நபர் பொறுமையாக காத்திருந்து பகவானிடம் பிரார்த்திக்க வேண்டுமா அல்லது மீண்டும் மீண்டும் தீட்சை குருவை அணுகி அதற்கான அனுமதியை கேட்க வேண்டுமா? So this is a rule mentioned in the Krishna Bhajanamrita. கிருஷ்ண பஜனாமிர்தத்தில் இதற்கான விதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. And the purpose of that rule is to guarantee that any shiksha that you take is authorized in the proper sampradaya.
இந்த விதிக்கான இறுதி நோக்கம் தீட்சை நாம் பெறும்பொழுது அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்திலிருந்து வருகிறது என்பதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த விதி வழங்கப்பட்டது. In other words, what he teaches should not be in contradiction to what the Diksha Guru is teaching. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டும் என்றால் இதன் மூலமாக நாம் பெறும் போதனைகளும் தீக்ஷா குருமார்கள் நமக்கு வழங்கும் போதனைகளும் எந்த வகையிலும் முரண்படக்கூடாது. So this was quite important in ancient times because they didn't have so much communications. பண்டைய காலத்தில் அவ்வளவாக தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இல்லாத காரணத்தினால் தொலைத்தொடர்பு இல்லாத காரணத்தினால் இது அந்த காலத்தில் முக்கியமானதாக கருதப்பட்டது. They didn't have so much information available. தகவல்கள் பெரும்பாலாக அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. So of course, if the person is qualified, if the person is in the proper sampradaya, etc., there should be no objection from a Diksha Guru. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்திலிருந்து வந்து அந்த நபர் தகுதி வாய்ந்த நபராக இருந்தால் தீக்ஷா குரு பொதுவாக இதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்க மாட்டார். So we have to see the particular case why the Diksha Guru is refusing. அந்த இடத்தில் தீக்ஷா குரு ஏன் மறுப்பு தெரிவித்தார் என்பதை நாம் சற்று கூர்ந்து ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Maharaj, in that case, suppose the Diksha Guru later on passes away. Later on, the Diksha Guru passes away. So, can this disciple go to the Shiksha Guru and take teachings because the Diksha Guru has anyway passed away now? Well, it's not only in ISKCON, it's around the world. Everybody passes away ultimately. So in that case, he can go to the Shiksha Guru and take the teachings? Yeah, well, you can go before then also. But that person is not somehow getting the permission. Oh, I see. He doesn't give permission. Well, I don't know. As I said, we have to see the particular condition. But usually, within ISKCON, all the devotees are teaching the same thing, so there's no reason to refuse. தீக்ஷா குரு மறைவுக்கு பிறகு அவர் மறுப்பு தெரிவித்த சிக்ஷா குருவிலிருந்து ஒரு ஞானத்தை பெறலாமா என்பது பக்தரின் கேள்வி. இதற்காக பதில் எங்கேயும் தெளிவாக குறிப்பிடப்படவில்லை. இஸ்கானில் இந்த சிக்ஷா குருவிடம் உபதேசம் பெறுவதற்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை. எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் யார் வேண்டுமானாலும் அந்த உபதேசங்களை பெறலாம். Hare Krishna Maharaj, you mentioned that we see that all knowledge is present in scriptures like Srimad Bhagavatam, but you mentioned that personally the disciple has to learn from the Guru. The Guru will teach the disciple personally. But now in current generation and future generations, all the disciples may not have direct contact with great acharyas like Prabhupada or great acharyas. So in that case, even though they are sincerely trying to follow some of them, so how they will get the knowledge if they don't have physical contact? How will the knowledge be revealed to them even though they read the scriptures? அனைத்து ஞானங்களும் பாகவத்தில் இருக்கிறது. இருப்பினும் குருவிடம் நேரடியாக சென்று சீடரானவர் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தற்காலத்தில் சீடர்கள் நேரடியாக குருவை அணுகும் வாய்ப்பு இல்லையே. எனவே அந்த சீடர்கள் எப்படி அந்த ஞானத்தை குருவிடமிருந்து பெற முடியும்? So we have the great authorities or the acharyas who may not be present now. We have the original scriptures, and then we have present devotees who will be gurus. மிகப்பெரிய ஆச்சாரர்கள் இருந்தார்கள், இப்பொழுது நம்மிடையே இல்லாமல் இருக்கலாம். அதே சமயத்தில் மிக சிறந்த நபர்களும் குருமார்களாக நம் முன்னால் இருக்கிறார்கள். So both the present guru and the previous acharyas are necessary. தற்பொழுது இருக்கும் குருமார்களும் முன்பாக இருந்த ஆச்சாரர்கள் இருவருமே நமக்கு தேவைப்படுகிறார்கள், அத்தியாவசியமானவர்கள். So that's why I was saying that we have teachings and they go through a person who speaks, a person receives, and the ability of the person who speaks is there. He can judge the level of understanding of the person who receives. நம்முடைய போதனைகள் இருக்கிறது. அந்த ஞானமானது ஒரு நபர் பேசி இன்னொரு நபர் கேட்டு அது குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக ஒரு நபர் இன்னொரு நபருக்கு செல்கிறது. இங்கே பேசும் நபரின் திறமை என்னவென்றால் கேட்கும் நபர் எப்படிப்பட்ட திறமை வாய்ந்தவர், அவருடைய ஞானத்தின் தரத்தை பேசும் நபரால் நிர்ணயிக்க and he can make sure that the person has the proper understanding. கேட்கும் நபர் சரியாக புரிந்து கொண்டாரா என்பதை பேசும் நபரால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும், அதை தீர்மானம் செய்ய முடியும்.
Of course, the Acharyas and Srila Prabhupada have written so many explanations that looks like, well, it's all explained already. There's nothing to imagine or speculate on. ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் பிரபுபாதர் இதற்கு பல விளக்கங்கள் தந்துள்ளார்கள். எனவே நாம் யூகம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. அந்த விளக்கங்களை படித்து புரிந்து கொண்டாலே போதும். But in spite of that, still people speculate. இவ்விதமாக இருந்த போதிலும் மக்கள் யூகம் செய்வதில் ஈடுபடுகிறார்கள். They'll read one thing, they come up with a completely different idea. ஒரு விஷயத்தை படிக்கிறார்கள், முற்றிலுமாக மாறுபட்ட கருத்தோடு அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். Or they take an idea from one place, they don't see some other idea in some other place, so they don't see the total. அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை படித்து புரிந்து கொள்கிறார்கள், அதை முழுமையாக படித்து புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் அரைகுறையாக படித்து பாதி புரிந்து கொள்கிறார்கள். So one who has greater experience through studying scripture, then he will be able to advise what is the conclusion. சாஸ்திரத்தை படிப்பதில் அதிகமான அனுபவம் பெற்ற நபரானவர் இறுதி முடிவு என்ன என்பதை தெளிவாக விளக்க முடியும். Anyone having question? Online, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Maidas. We have 115 devotees who have joined through various online platforms. First question is, pure devotees are equal in both honor and dishonor. Being the case, how do we understand Vidura leaving the palace when Duryodhana disrespected him? சில பக்தர்கள் மரியாதை அவமரியாதை இரண்டையுமே சமமாக பார்க்கிறார்கள். அவ்விதமாக இருக்கையில் துரியோதனன் அவமரியாதை செய்த பொழுது விதுரர் அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினாரே, இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? So that is one quality of a devotee, not only of a devotee, even of a jnani or a yogi. இது பக்தரின் பண்புகளில் ஒன்றாகும். இது பக்தரின் பண்பு மட்டுமல்ல, ஞானி மற்றும் யோகியின் பண்பும் இதுதான். Another quality of the devotee is he does what is favorable for his devotional service and he avoids what is unfavorable. பக்தரின் இன்னொரு பண்பு, பக்திக்கு சாதகமானவற்றை அவர் செய்கிறார், பக்திக்கு பாதகமானவற்றை அவர் தவிர்க்கிறார். So he found that situation unfavorable and going on pilgrimage was more favorable. So that's what he did. சூழ்நிலை பக்திக்கு சாதகமற்ற நிலையில் இருப்பதை விதுரர் உணர்ந்து கொண்டார். எனவே யாத்திரை செல்வதே சாலச் சிறந்தது, பக்திக்கு சாதகமானது என்று புரிந்து கொண்டு அவர் யாத்திரை சென்றார். Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Kalyan Prabhu. In the previous yugas, whether we had the other 4 sampradayas, these bona fide sampradayas, whether they were present in the previous yugas? இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட 4 சம்பிரதாயங்கள் முந்தைய யுகங்களில் இருந்தனவா? Well, in one sense they're all eternal and they all have eternal founders like Lakshmi or the Kumaras, etc. So in that sense they're always present. ஒரு விதத்தில் சம்பிரதாயங்கள் நித்தியமானது, சம்பிரதாயத்தை தோங்கி வைத்தவர்கள் லட்சுமி தேவி போன்றவர் நித்தியமானவர்கள். அந்த வகையில் இந்த சம்பிரதாயங்கள் நித்தியமாக எப்பொழுதுமே இருக்கிறது என்று கூறலாம். But they may not manifest the particular teachings, and particularly now we see that these sampradayas have become active in presenting the teachings in Kali Yuga. ஆனால் அது வெளிப்படையாக அந்த போதனைகளை கற்பிப்பதில் தீவிரமாக ஈடுபடாமல் இருக்கலாம். தற்பொழுது இருக்கும் கலியுகத்தில் இந்த சம்பிரதாயங்கள் முழுவீச்சில் இந்த போதனைகளை வெளிப்படுத்துவதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So we see that, of course, Supreme Lord teaches Brahma and Brahma teaches Narada Muni, maybe at the beginning of Brahma's life, whatever like that. So it's going on, but as far as we're concerned, the actual teachings are coming out much, much later than that, particularly with Parikshit receiving from Sukadeva and after that. பரமபுருஷ பகவான் பிரம்மதேவருக்கு போதனைகள் வழங்குகிறார், பிரம்மதேவர் நாரத முனிவருக்கு போதனைகள் வழங்குகிறார். இது நீண்ட நெடும் காலம் முன்பாக நிகழ்ந்த நிகழ்வாகும். நம்மை பொறுத்தவரையில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு ஞானத்தை வழங்குகிறார். அதைத்தான் நாம் தொடர்ந்து குருசுடைய பரம்பரை மூலமாக கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். Thank you, Maharaj. Out of those 4, which were Diksha parampara and which were Siksha parampara? இந்த 4 எது தீட்சை பரம்பரையை சேர்ந்தது, எது சீக்ஷை பரம்பரையை சேர்ந்தது? What is that?
oh, what is Diksha and Siksha? I can't really speak for the other sampradayas, but they do have Diksha lines, and usually it looks like they're tracing their lines through a Diksha of sort, though it's different from our Diksha. இதர சம்பிரதாயங்களிலும் அந்த பரம்பரையானது தீட்சை முறை மூலமாக கண்டறியப்படுகிறது. ஆனால் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அல்லது பின்பற்றப்படும் தீட்சை முறையும் அந்த சம்பிரதாயங்களில் பின்பற்றப்படும் தீட்சை முறையும் மாறுபட்டது. Of course, a little difference is that we have emphasis on Nama Sankirtan and those sampradayas don't. இங்கே ஒரு சிறிய வித்தியாசம் என்னவென்றால் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் வெகுவாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. இதர சம்பிரதாயங்களில் அது பெரிதாக வலியுறுத்தப்படுவதில்லை. Thank you, Maharaj. Next question is from Her Grace Deepa Mataji. We get knowledge from a person who is more advanced than us. But here we see that Vidura is getting knowledge from Maitreya Maharishi. So how do we understand this? நம்மை விட ஞானத்தில் முன்னேறிய நபரிடமிருந்தே நாம் பொதுவாக ஞானத்தை பெறுகிறோம். ஆனால் இங்கே விதுரர் மைத்ரேய ரிஷியிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்றாரே, இந்த நிகழ்வை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Of course, to get knowledge from any source is, if it is genuine knowledge, there's no problem for that. நாம் பெறக்கூடிய ஞானம் உண்மையான ஞானமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை எந்த மூலத்திடமிருந்து வேண்டுமானாலும் நாம் பெறலாம். But the other point was that Maitreya was actually senior. He was a disciple of Vyasadeva, no? இங்கே Parasara. இங்கே இன்னொரு விஷயம், மைத்ரேயர் மூத்த நபராவார், பராசர முனியின் சீடராவார். So because of seniority, then Vidura took teachings from him. வயதில் மூத்தவர் என்ற காரணத்தினால் விதுரர் அவரிடமிருந்து போதனைகளை ஏற்றார். Thank you, Maharaj. Next question is from Madhura Prabhu. How to understand that Vidura teaching to Dhritarashtra doesn't come under Namaparad, preaching to faithless? விதுரர் திருதராஷ்டருக்கு போதனைகள் செய்தாரே, அது நாம அபராதத்தின் கீழ் வராமல் இருக்கிறது. எப்படி திருதராஷ்டர் நம்பிக்கையற்றவராயிற்றே, அதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? Well, because he was, say, brother, then he felt duty bound to give him good instructions. அவர் சகோதரராக இருந்த காரணத்தினால் அவருக்கு நல்ல உபதேசம் வழங்குவது தன்னுடைய கடமை என்று விதுரர் கருதினார். Many of these instructions, of course, were, we could say, political instructions. அவர் அளித்த பல உபதேசங்கள் அரசியல் ரீதியான உபதேசங்களாக இருந்தது. And his instruction was that you should not persecute the Pandavas. அவருடைய முக்கியமான உபதேசம் பாண்டவர்களை தண்டிக்க கூடாது, வதம் செய்யக்கூடாது என்பதாக இருந்தது. Here in this chapter, then he instructs Dhritarashtra on spiritual matters. இந்த அத்தியாயத்தில் ஆன்மீகமான விஷயங்களை பற்றிய உபதேசத்தை திருதராஷ்டிரருக்கு விதுரர் வழங்குகிறார். Previously, Dhritarashtra was not really qualified and he wouldn't listen. முன்னதாக திருதராஷ்டிரருக்கு தகுதி இல்லாத காரணத்தினால் அவர் அதை சரியாக கவனிக்கவில்லை, கேட்கவில்லை. But now he had lost everything and he had no sons, he had no family, nothing, and he was simply sitting there. So in a miserable position, he became more qualified to hear the instructions. ஆனால் இப்பொழுது அவர் அனைத்தையும் இழந்து விட்டார், மகன்களை இழந்து விட்டார், குடும்பத்தை இழந்து விட்டார், மிகுந்த துயரகரமான நிலையில் இருக்கிறார். இப்பொழுது அவர் இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு முழு தகுதி பெற்றவராக இருக்கிறார். Thank you so much, Maharaj. Dandat Pranam. No further questions. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, thank you for your participation. We will be celebrating the most auspicious Nityananda Trayodasi on Monday evening. இன்றைய வகுப்பில் கலந்து கொண்ட அனைத்து பக்தர்களும் நன்றி. வரும் திங்கட்கிழமை மாலை பொழுதில் நாம் மங்களகரமான நித்யானந்த திரையோதசி உற்சவத்தை கொண்டாடவிருக்கிறோம். It's a great opportunity to engage in the association of devotees, glorifying Lord Sri Nityananda and Srila Prabhupada.
பக்தர்கள் சங்கத்தில் பகவான் நித்யானந்தர் மற்றும் பிரபுபாதரை புகழ்வதற்கு இது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பாகும். Lot of seva opportunities are also available. Requesting messages have been circulated through WhatsApp groups. பல சேவை சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கிறது. அதை பற்றிய தகவல்கள் வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் பகிரப்பட்டுள்ளது. So once again, requesting devotees to grab this wonderful opportunity. For the convenience of devotees, program has been planned in the evening. Please do participate in large numbers. இந்த பொன்னான வாய்ப்பை பக்தர்கள் கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். பக்தர்களின் வசதிக்காக நிகழ்ச்சிகள் மாலை பொழுதில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எனவே பக்தர்கள் இதில் வெகு அளவில் கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு பங்கேற்று அதில் பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnavrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Holiness Banaswami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Thank you, Rupesha Prabhu, Mangalmai Mataji, Dipankar Prabhu, Ramya Prabhu, Dandat Pranam.